Test. Can you hear me, guys? Yes, sir. Okay, I will start this meeting. Hello, guys. Good afternoon. I think you have a good condition. Today, our topic is about 3C, classifying, comparing, and contrasting. It will be explained by Vicky. So, Vicky, are you ready? Yes, I'm ready. Okay, the screen is yours. Okay, thank you, Aji, for the time you given to me. So yeah, let me share the screen first. So today topic we have it's about 3C. Wait. Okay, can you see my screen, guys? Okay. Today topic we have it's about 3C, classifying in comparing and contrasting. Classifying is wait. Okay. Classifying it's make some list to wait. Jadi classifying itu mengelompokkan, comparing and contrasting. Comparing itu membandingkan dan contrasting itu perbandingan secara jelasnya. Okay, wait. So yeah, we have two topic. This is animals and this is fruits. Classify this picture. Okay, animals on this kolom ya. Jadi di kolom ini adalah kelompok dari binatang dan di kelompok yang sebelahnya itu buah. Jadi ini adalah salah satu contoh pengelompokan atau classify. Wait guys. Jadi while we classifying something, we have to know what the subject. The subject di sebelah sini itu kan binatang. Jadi kita harus mengelompokkan si binatang-binatang ini tadi. Dan di sebelahnya kita mengelompokkan si buah-buah ini tadi. Gitu. Oke, next. Classifying it's mengelompokkan dan comparing itu persamaan dan contrasting itu perbedaannya gitu. Next. This is types of pandas. There are two types of. Okay, wait. Guys, can you help me to read this text for me? Guys. Okay, Muhammad Azhar. Okay, so begin. There are two types of pandas, the giant panda and the red panda, although both are named pandas. The giant and the red panda are entirely different animals. The giant panda is cousins with bears, while the red panda is more like a distant relative of a ferret. However, both panda share the love of bamboo. Okay. Okay, thank you, Muhammad Azhar, for
reading this text. So guys, what do you think about this text? Jadi di teks ini itu termasuk yang classifying, comparing atau contrastingnya di dalam teks ini. What do you think, guys? Maybe wait. Jaya Raharja, what do you think about this text? Which component In my opinion, okay. in this text is comparing because both are is the same class. It's the same animal but with the different types of different types of what's in English? Yeah, like that. Okay, thank you. I think on this text it's about classifying a pandas. So why? Because on this text show us about the types of pandas like that. Okay, next in classifying we have usual words. There are two, the first one is there are two types, kinds, classes, categories, and the second one it's mountain consists of can be divided into and the third giant panda and the red panda kind of pandas. So yeah, this text it's about classifying pandas. We can classify a movie according to or based on. Jadi di dalam classifying ini tadi ada beberapa kata-kata yang biasanya itu menjadi garis besar. Jadi kayak misal menjadi identitas gitu. Oh ini bagian dari classifying. Oh ini bagian dari apa gitu. Nah, jadi ini adalah useful words in classifying ya. Jadi there are two types. There are two. Nah, ini contoh dari si kalimatnya. Dari kalimatnya dan ini seperti kata penghubung atau kata pelengkap types, kinds, classes, categories kayak gitu. Jadi pas ketika kita mengklasifikasikan sesuatu, jadi ada beberapa kata yang emang udah jadi identitasnya gitu. Oh ini pasti classifying kayak gitu. Nah, useful word in comparing and contrasting. Nah, comparing kan tadi persamaan, ya. Jadi si comparing ini tadi tuh giant panda is like, jadi is similar to atau like kayak gitu-gitu. Nah, is the same as regarding kayak misal, for example, tadi si hewan yang ini tadi the color of banana it's similar to lemon gitu. Nah, kayak gitu. Jadi ketika kalian mengcompare sesuatu atau menyamakan sesuatu, itu ada beberapa usual word juga sama seperti si classifying tadi yang pertama. Jadi ketika kalian mengcomparing sesuatu nih, ada salah satu kata yang udah menjadi identitasnya tadi, identitas dari si comparingnya. Nah, kayak gini. Jadi misal giant panda is like, jadi seperti gitu, is similar to sama ke gitu. Nah, bird yang kedua nih, bird and is the same as, panda is as lazy as kayak gitu. Nah, untuk si contrastingnya, nah contrasting kan tadi perbedaan nih. Nah, panda di first form. Nah, ini adalah contoh dari si kalimatnya langsung digabungin sama kata identitas atau useful word in contrasting tadi. Differs from, is unlike, is different from, kayak gitu-gitu. Jadi misal bentar. There are two types of pandas, the giant panda and the red panda. Although both are named pandas, the giant and the red panda are entirely different animals. The giant panda is a cousin with bears. Nah, kayak gitu. Nah, jadi beda.
ketika menyebutkan ketika kita ada di bab contrasting ya. Nah, itu ada kata-kata yang emang udah jadi identitas gitu. Oh, ini pasti contrasting gitu. Whereas, while, but, however, in contrast, on the other hand, maksudnya on the other hand itu kayak di perspektif lain. Although comparative degree is more than beautiful than is bigger or is bigger than gitu. Jadi kayak yang di garis bawah itu, yang perlu di garis bawah itu yang di useful word yang nomor 4, the fourth useful word in contrasting itu comparative degree. Jadi kayak misal my house is bigger than Aji kayak gitu. Karena ketika kita mengkontrasting sesuatu nih, comparative degree. Jadi udah langsung kelihatan, oh ini bab si contrasting gitu. Nah, classify. Di sini classify itu different category. What our classification is, how do we classify it. Jadi kita ini masuk ke klasifikasi yang mana gitu. Dan bagaimana kita mengklasifikasi itu bab dari si classify. Jadi garis besarnya classify adalah different kategori yang dikelompokkan gitu. Jadi misal binatang nih, just for example, it's animal. Animal kan ada yang herbivore, and carnivore, dan omnivore. Nah itu masuk ke classify. Jadi misal si omnivore nih pemakan segala. Pemakan segala tuh kayak babi, pig, and tikus, mouse, and anything else. How do we classify it? Jadi gimana kita mengklasifikasinya? Jadi ketika kita mengklasifikasikan binatang tadi, kita harus punya kategori yang jelas. Jadi misal hewan itu hewan yang hewan omnivora, herbivora, dan karnivora. Jadi harus jelas gitu. Nah setelah itu kita compare. Compare itu berisi tentang similarity. Nah itu tuh tentang persamaan. Jadi persamaan dari si hewan-hewan yang sudah disebutkan tadi itu apa? Ketika karnivora dan herbivora nih, misal mereka misal kita kasih contoh si tikus sama si babi. Nah, tidak ada perbedaan tidak ada persamaan di antara mereka. Jadi mereka tidak bisa untuk di-compare gitu. Jadi harus ada kesamaan ketika kita meng-compare sesuatu. Nah, untuk contrastingnya itu kan difference. Nah, kalau misal difference itu sudah jelas ketika kita melakukan contrasting ya, difference-nya itu harus jelas sama kayak misal kita memberi contohnya itu si hewan babi sama tikus. Mereka sama-sama pemakan segalanya, omnivora. Nah, mereka bisa di contrasting tuh di situ. Mereka bisa di contrasting karena berdasarkan ukuran atau lingkungan hidup kayak gitu, habits ya. Nah, untuk misal saya ulang lagi ya, kalau misalkan classify itu different category. But our classification is, jadi kita harus tentukan dulu apa yang bakal kita klasifikasikan dan bagaimana cara kita mengklasifikasinya. Nah, saat kita mengklasifikasi si hewan tersebut, si carnivore, omnivore, and herbivore, it's about how to make some group of that category like that. And while you comparing something, that object has to what is called it? Have some similarity. Similarity. Oke. Jadi misal kayak si babi sama tikus tadi. Mereka sama-sama punya hewan berkaki 4 nih. Oke, it's okay. Bisa di compare.
Oke, di contrasting juga nih berisi tentang perbedaan. Nah, untuk perbedaannya gimana? Jadi si tikus sama si babi ini lingkungan hidupnya berbeda gitu. Mungkin tikus ada di dalam selokan, tapi di si babi ini bisa ada di peternakan gitu. Oke, maybe that's all from this material for today. Do you have any question about this topic? Because I don't know how to. I don't know. I have. I don't know what I uh, explain again. Yeah, just for this is the example for classifying something. This is the animals, then this is the fruits. As I said before, classify it's about different category. What our classification is, how do we classify is. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih apa yang mau kita kelompokkan dan bagaimana cara kita mengkelompokkannya. Ketika kita mau mengkelompokkan dua objek, yang pertama ini si animals dan si fruits, kita udah tahu nih kita harus mengelompokinya kayak gimana kelompok gimana cara kita mengklasifikasinya. Which way to us to classify this object gitu. This is animals and this is fruits. This is this object have what is called? It's about two object ya. There are have a differential punya sifat yang berbeda ya. Bukan hanya sifat bentuk dan ininya juga beda. Si animals nih apa dan si buah nih apa gitu. Okay. Do you have any question, guys? You can ask me this. I don't really know. Do you understand what? Wait. You can just raise your hands. Yeah, sure, I understand. Okay, thank you, Azhar, for your response. Jadi while you classify something, you have to see the different side of that object. For example, the animals and the fruits, there are different have the big differential, right? So you can classify that object. Jadi kalian harus tahu dulu objek yang mau kalian klasifikasikan gitu. You have to know about your object. You have to classify about because while you classifying something, you have to see the differential of that object gitu. Wait, let me give you. Wait. God damn. You have to keep this useful word for classifying something because while you classifying something, this word it's like what is called it? Jadi ini kayak identitas. Jadi langsung ketahuan. Oh ini oh ini
si babnya si classifying. While I classify something, for example, it's from t-shirt, t-shirt and hoodie. There are both of them have a differential things. Kalau misal si t-shirt itu kan kaos pendek dan tipis, tapi kalau si hoodie itu cenderung fluffy, hangat, and ya. Jadi kalian harus tahu dulu objek yang kalian mau klasifikasikan gitu. Useful words in comparing and contrasting. Panda differs from itu berbeda dari, is unlike berarti tidak seperti, is different from itu berbeda dari gitu. Jadi ini adalah kata-kata yang you have to keep this word to us. Jadi you have to keep this word for your task. Maybe next, I don't know, maybe you all of you will need this word to mempermudah kalian ketika membaca teks. Jadi kayak oh ini langsung oh ini babnya si classifying, oh ini babnya si comparing and contrasting gitu. How about the others, guys? Do you understand what this topic about? Maaf Kak, aku telat masuk jadi nggak ngikutin materinya. Jadi nggak paham, maaf. Telat ini, telat baca grup tadi. Maaf Kak. Okay. Today's topic we have, it's about classifying, comparing, and contrasting. Classifying, it's about make some group of the object from the object. Jadi, so you have to choose some object to for you to classify that object like that. While you comparing that object, you have to know the similarity of that object, persamaan dari si objek yang kamu comparekan. Nah, dan untuk contrasting itu menjelaskan perbedaan dari apa objek yang sedang kamu jelaskan, seperti itu. Classify this picture. This picture have some picture like rabbits, cow, dog, and duck. And the fruit is watermelon, banana, cherry, strawberry, and lemon. Jadi ketika kamu mengklasifikasikan sesuatu, kamu harus tahu dulu tuh apa sih yang kamu presentasikan gitu. Apa yang kamu klasifikasikan seperti itu. You have to make sure kalau misal si objek itu emang bisa diklasifikasi gitu. Okay, next. And this is the text from classifying of pandas. Type of pandas. There are two types of pandas, the giant panda and the red panda. Although what are named pandas? The giant and red panda are entirely different animals. The giant panda is cousin with bears, while the red panda is more like a distant relative of ferret. However, both pandas share the love of bamboo. Jadi dua panda ini adalah dua hewan yang berbeda ya. Jadi panda ini punya dua tipe. Yang pertama ada the giant panda, itu panda yang gede, and the red panda itu panda merah gitu. Meskipun mereka berdua itu bernamakan panda, giant panda yang besar dan panda besar dan panda merah itu sebenarnya binatang yang berbeda gitu. Si giant panda itu masih saudaraan sama beruang. Tapi kalau misal si red panda ini lebih ke musang gitu. And however, both of them it's love to share
the bamboo. Jadi meskipun mereka berdua ini hewannya berbeda ya, tapi mereka tetap suka sharing bambu mereka gitu. Nah, jadi ini useful words in classifying. You have to keep this word. So maybe someday you will need this word to mempermudah kalian gitu ya. There are two type. There are two. Jadi ini adalah contoh kalimat yang akan digunakan. Setelah itu akan digabung atau disambung dengan kata-kata yang mendefinisikan kalau yang ada di teks itu adalah bab dari classifying kayak gitu. The first one, let me give you some example. There are two types of pandas like that. There are two types of food maybe. And the second one is mountain consists of. Nah, mountain ini juga sama. Ini adalah salah satu kata yang dipakai dan setelahnya adalah kata identitas atau useful word in classifying. Consists of or can be divided into atau can be divided to itu nggak apa-apa. Dan the third, giant panda and red panda are kinds of panda. Jadi si kinds ini adalah kata bantu untuk mengklasifikasikan sesuatu. The fourth, we can classify a movie according to or based on. Jadi according to and based on-nya ini adalah useful word in classify. Okay, next. Useful word in comparing and contrasting. As I said before, while you compare something, you have to see the similarity. So you have to make sure your object have maybe some object didn't have any similarity. For example, animals and fruit, mereka nggak punya kesamaan, jadi mereka nggak bisa di-compare gitu. Dan untuk si contrasting adalah perbedaan dari topik yang dibawakan, dari topik objek yang dibawakan gitu. Misal kita membawakan topik tentang si red panda and giant panda. Jadi mereka meskipun sama-sama panda, nah tapi mereka berbeda gitu. Okay, next. You have to keep this word because maybe next time you will need to need this word to make you easier gitu. Nah, ini adalah garis besar dari classify, compare, and contrast. Jadi si classify have to wait, let me think. Supaya bahasanya gampang gitu ya. Jadi classify itu harus punya perbedaan kategori gitu. Classify while you classify something, you have to see and classify chapter must have different category of that object. What our classification is, how do we classify it? Jadi kita harus tahu dulu klasifikasi apa dari objek yang kita bawakan di topik itu. How do we classify it? Bagaimana kita mengklasifikasikannya? We have to know about that object, have different types or different kind of types of that object gitu. That type. Jadi harus punya perspektif lain atau seperti kayak apa ya? Different side lah gitu. Nah, compare adalah similarity. Jadi harus punya kesamaan nih dari dua objek yang kita inginkan. Kalau misal kita memberikan untuk tiga ini ya, untuk classify, comparing, and contrasting,
kita punya topik binatang, hewan omnivora. Ketika kita mengklasifikasikannya, kita sama-sama tahu kalau misal si hewan tikus dan babi itu adalah hewan omnivora. Itu uh, that's the best way to you to classify that object gitu. Si tikus dan babi adalah sama-sama hewan karnivora, tapi mereka berbeda. Mereka berbedanya di mana? Gitu. Jadi mereka berbedanya di lingkungan hidup nih misal. Nah, itu bisa masuk ke classify juga. Nah, ketika si compare, nah ketika kalian mengcompare tikus dan babi, mereka sama-sama hewan karnivora, omnivora, omnivore animals. So, tikus dan babi bisa masuk ke bisa di compare gitu. And contrasting its difference. Jadi ketika kalian mengkontras sesuatu harus tahu nih perbedaan garis besarnya di mana. Gitu. Yeah, maybe that's all. Do you have any question for this topic, guys? Kak, ini jadi kayak misalnya diklarifikasi, misalnya kalau mau ngambil objeknya kucing, kucing Anggora sama kucing yang Persia. lain itu kan Ya. Persia misal yang kayak gitu ya kak. Di Yes. nyari perbedaan dari yang sama gitu kak. Ya, while you classify something, jadi kamu harus tahu dulu which side with Aji, can you help me to because I don't know how to explain. Okay, thank you, Aji, for your explanation. Yeah, that's all, guys. Do you have any question or suggestion? Maybe. Really. Okay, I think everyone is understand about today's topic. How about the others? Muhammad Tara, Istiqomaria, and Azhar understand about this topic. How about the others? The others. After this explanation or after this meet, I will post some materials to Google Classroom, so you can read that reference to study for your homework or your task. So yeah, and the task will be explained in Google Classroom too, guys.
Okay, thank you, Michelle. Wait. So guys, don't forget to fill the attendance form for today meeting. So I want to know how much participant come or attends to this season. So guys, you can ask me right. You can ask me. Wait, wait, wait. On the classroom, I will give some instruction as like before. So you have to follow that instruction to make your task or your homework. Um, we have a same task like you have to make some PowerPoint and you have to record. You have to presenting and you have to record your presented season 2 just like that. I just want to know how much you improve your English just like that. I'm so sorry, I'm just too busy to give some reaction to or feedback to your task, but I really know you have uh, you have some value. Yeah, so sorry about it. Okay, I'm really apologize about my um, forward. Rifki Adriansyah, Kak, link Google Classroom-nya boleh. Oke. Nanti bakal dikirim lagi ke nanti bakal dikirim lagi ya ke grup chat. Tara, gimana? Tadi resen kan ada apa? Oke. Yeah. Um, I have a question. Okay, go ahead. So, for the next task about this topic is the same as previous meeting, right? Yeah. After So, what theory, about the topic? can you repeat? Your voice isn't sounds clearly. Sorry. Okay, so the question is, what about the topic? Does we free to choose any topic that we want? Ya, feel free to choose. Yuk, aku nggak ngasih topik ke kalian, tapi kalian bebas memilih topik untuk classifying, comparing, and contrasting buat PowerPoint kalian. Just like before. Okay, previous task. Okay, thank you. Okay, good. How about the others? Maybe we have to take a picture ya, because yesterday kita kelewatan buat take a picture ya. Okay, wait. Just turn on your camera, guys. I want to see your gorgeous face. Oke,
Okay, good. Okay, Mr. Aji, are you ready to take a picture for us? Okay, aku yang bakal take a picture ya, wait. Wait, guys. Mana ya? Salah. Gimana sih? Okay, thank you for open your camera. Can you count for me, Aji? 1, 2. 1, 2, 3. Okay, thank you guys. If there's no question again, I will return back to Aji. Yeah, you can ask right now, guys. If you don't understand about the topic, it's the topic. I was trying my best to explain this topic, but ya maaf kalau misalnya masih belibet karena masih belajar juga ya. So sorry about that. Okay, I will return back to Aji. Thank you for your attention, Aji. The screen is yours. Okay, guys. Thank you. Have a nice day. Thank you, everyone. And recording of this. Wait. Lagging. My laptop is lagging. Wait.